Welcome back to Faith and Family Podcast. In today's episode, we had a short Bible devotion on Romans chapter 1, verses starting from 18 to 32. So, today in our discussion, we had Jiki Ropinana, Prasanna Hadley, Priyaka, Pravinaka, and Nanga Sylvia and Daniel. We had a short devotion shared on this passage by me, followed by a practical discussion on the implications of the wrath of God, what it really means. There are two ways people see God's wrath. One is to see Father God as a very angry God who has some anger management issues, who doesn't love. But on the other side, someone sees God as a very loving God who is forgiving, but not focusing on the wrath of God. Ideally, the wrath, the holiness of God is connected to the wrath of God, and it is connected to the love of God. Just because He loves us, that He has to have that anger on the things that hurt us. Like, for example, the other day I remember there was a video shared in our WhatsApp. There was a dog which is attacking this guy, and there is this lady. She took her slippers and she was hitting the dog, just trying to help that guy. And I was seeing that video and I was thinking, if there was some person that I loved was getting hurt by that dog, how would I react? No, that anger is going to come from the bottom of my stomach, and I'm going to tear that animal apart if it's going to hurt someone whom I love. So that kind of anger, that is what is called the wrath of God. That is my understanding of wrath of God, I think. It is something, if it's hurting His loved ones, us, His children, He's going to be really angry because it damages us, it hurts us. So here Paul takes us through a downward spiral of how people start with thinking about God and as non-existent, and then from there they become foolish, and then from there they have futile thoughts. Then there is idol worship, and then they go to lust, which is natural, and then they go to an unnatural kind of lust. And it's kind of like a downward spiral. They go up to death. So here we can see, firstly, he talks about from the first 18th verse, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. So what truth are they suppressing here, Abhina? Actually, they are trying to say that there is no God. In verse 19, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. God is showing it to them through His creation. For since the creation of the world, His visible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So people don't even have an excuse to say that there is no God, because it is clearly seen. He has made it clear to us, within us. Anyone who can logically think, they know in their heart that there is God. Although they might argue a lot to say that there is no God, but they know in their heart that there is a God. So here we see Paul talks about, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made. So if you look at the creation, like heavens declare the glory of God. If you look at the galaxies, the amount of stars, billions of galaxies and stars, we can see how great and mighty our God is. And He's so mindful of us, not even as small as a dust or a speck, but He's so mindful of us. And one day I remember I was thinking, since if you have seen that picture of there is this diagrammatic representation of fire. It goes around like circles, making flower pattern, and then it goes on like an infinity. It keeps going. But it feels like it's going to merge at one point, but it keeps going. It blew my mind, actually. And it can never meet. It keeps on going. And I was thinking, those little things, talk to me about that, the creation, the symmetrical things. Like, for example, there are flowers that are so symmetrical. The other day I was cutting carrots. I took a cross section of the carrot and I saw,
And exactly, do you know, in our tooth, if I do a cross section of the tooth, it looks exactly the same. There's a center and there is concentricity there. I was like, wow. Well, there are things that it is in us. Everyone will have that kind of awe, admiration of the creation, because the Creator God has put that in us. So he's saying it is made known to us, but still people are foolish with their futile thoughts. They tend to, they are darkened, their minds are darkened, and they tend to, with their foolish and futile thoughts, they are saying that there is no God. And then they are turning to idol worship. And from there, they start dishonoring their bodies. So therefore, in 24, it's first verse it says, therefore God also gave them up to uncleanness. So there is another verse, 26, that says God gave them up to their wild passions. In 26, it says God gave them over to a debased mind. So I was thinking about how can God give us over to something? But in all these, He gives us over to our own thoughts. Like, I really don't want God to give me to my own evil thoughts, because sometimes we have dreams, we have thoughts which are really evil, and we don't want God to do what we want Him to do in our life. But then there is a point where God gives us over to our own thoughts. That is the manifestation of the wrath of God. But I was thinking, how will God react if, let's say, I am holding His hand, and then I'm kind of pulling myself apart from Him. I'm trying to go away from Him. And at a point, God gives me over, and I go and fall down and break my head. And then God will not be happy. He'll be right there with me. He'll be crying with me. He'll be trying to fix me. So the wrath of God, from my understanding, is it is with the love. With love, He does that. We cannot take the wrath of God away from the love of God. He does that out of love, this downward spiral which leads to death. But it all started with questioning, is God there? That was a one question, and then it went to foolishness, to thoughts, futile thoughts, and then it went to dishonoring bodies. Dishonoring our own bodies must not have to be actual sexual or lust. Also, it can be that, definitely. But then can be other ways how we dishonor our bodies. And then it goes to being unnatural, like how God created us to be, not acting in that way, but going in some other way. And then it eventually leads to that. So there are a lot of, in verse 29, Paul lists a lot of things, starting from unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, envy, murder, strife. But I think if I tick them all, I will fall into each one of the categories. Because at every point of life, all of us have been proud, boastful, backbiters, whisperers, disobedient to parents. I've never thought that as a big deal, but then it is there in the list. But then he says, those who practice such things are deserving of death. So I was thinking how that death looks like is that the moment we let's say we talk behind someone's back and we come out of that group, we feel that thing in our heart, that is death. It feels like that. And each one of these things, like if we are not murdered someone, but then we have always hated people. So the moment we spew out hateful words on someone, and then we come out of that place, in our personally, when we reflect on our own actions, we know there is death. It feels like that. So these people, all of these become a way of life over time. It doesn't, they kind of rationalize that it is right to do those things. And they also approve of others' doings. If they do the same thing, then they are right too. I think further in second chapter also, it goes on to talk about the wrath of God and the judgment of God. So I'd like to open this to one of us. Maybe we'll start with Jiki.
Priyaka, and then Harry and Prasanna, and Praveena, and then we can kind of discuss what we felt about this chapter. Sriveka was very good. And then the point is that I never thought wrath of God involves God's love. And I've never thought in that way for this context, especially. And also, I was also reading my notes in the Bible. At the bottom, it says like God's mercy is operating even in his wrath as he seeks to draw them back to himself. So that was one point that struck me now, that even in this kind of situation, like even then God's mercy is still available for everyone, and nobody is out of that equation. Sometimes we tend to categorize, oh, these people will never have God's love, these people cannot even reach God, but it is not them. Even for us in our lives, we have never reached God, right? He's always sought out us. And that gives a lot of hope even now, like namlu ade category la da irupom, because even when we are disobedient, we are also in the same category. And it all like envy or murder is also equal to anger, right? So yeah, I think that is giving a lot of hope that God's mercy is always there for us, and He's not a God who's angry at us forever. And also how much importance we have to give to our thoughts, because it all, as you said, it all starts with the thought. If God is there, or even when for us we think like, is God really concerned about us, or is God being good to us? Yeah, it all starts in our thought. Yeah, so I like, for me, the takeaway will be that God's mercy is available to everyone, even in our worst situations. So in the person actually the categories எல்லாமே இருக்குது. அதில் பார்த்தா நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஏதாவது நிறைய இதில் இருப்போம். ஒன்றில் இல்லைனாலும் we'll be in many of the categories. But still, we survive it's by the grace of God. Even though there is a wrath of God one side, it's always there is the grace of God that saves us and protects us. Sometimes வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, when situations are not right, அந்த டைம் தான் வந்து we doubt God. It's when everything is fine, we never question God. Or like even when Lot or example பார்த்தோம்னா, he was very fine that everything was going fine. But once started, then he started questioning the existence of God. Where I can find God. நான் வந்து எப்போ போய் பார்க்கலாம். I wish I can see him face to face. Job, sorry. Yeah, I can see him face to face. So that's where the doubt comes. So, but always the mercy, and when you compare it to wrath and mercy, obvious God's mercy is always there for us. Yeah. This verse also, God's mercy triumphs judgment. Yeah. So that gives us hope. Otherwise, வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இந்த இது பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இட்ஸ் வெரி ஸ்கேரி. நம்ம எல்லாருமே இந்த கேட்டகரியில் இருப்போம், ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில். ஸோ தென் வி ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் wrath of God, very truly. But it's the grace of God that we sustain, and God saved us. Everybody falls short of God's glory. So then we all need God. So that one is very evident here. The initial இதுல வந்து சொல்லிருக்காங்க, nobody can deny the work of God. Like people who do not know God or say that God doesn't exist, they can never deny, even though they say it in words, they can never deny the work of God when they see around. Like you mentioned, நீங்க சொன்னீங்களா, like அந்த கேரக்டர்ல கூட தெரியுது காடோட அந்த இன்ட்ரிகேட் கிரியேஷன்ல. ஸோ இட்ஸ் ஆல் எவிடென்ட், பட் சம்டைம்ஸ் வி ஆர் blind and deaf, and we are not able to understand God's work around us. Maybe even sometimes we ourselves deny God's work, or doubt God's work. அந்த விதத்துலயும் வந்து இட்ஸ் ஆல் எவிடென்ட், காட்ஸ் ஒர்க் இஸ் ஆல்வேஸ் எவிடென்ட் இன் அண்ட் அரவுண்ட் அஸ். ஸோ அதை வந்து நம்ம we should also be mindful of that. Also pray for those who deny God's existence.
because it's all evident. So their eyes also should be open, just like நம்ம எப்படி through grace we are able to we are able to see God's hand. அதே மாதிரி even others should see the work of God in the little things. And the sins, there was a beautiful illustration. Say, we ourselves forgive a degree of sins, but there is nothing like a degree of sins. There is no kind of partition that this is a better sin, God forgive this sin. Even telling a lie is a sin, or committing a murder, if you consider that is the highest point of a sin, both are sins. There's no kind of, because there's one of the words that we heard in a church, so they can't put that this kind of sins God will forgive. It is nothing like that. So there is no kind of degree of sins. Even telling lies is a sin. So all it is by the grace of God that we'll be saved from any of it. So the same kind of guilt only we should be having committing a murder or telling a lie. Both is we should have the same kind of guilt only, because both are sin in eyes of the God. So and we'll be saved only through the grace of God. And other thing is, it is not that God will be gracious. Say once we come into the presence of God, it is not always that. Say He forgives us, and He forms. He talks on behalf of us to God, and He forms the bridge for us. But it is not like always that I can go back to my old ways. Once, if I surrender myself, it is not always that each time you can go commit a sin, come back to God. It's not that way. Committing to God means that I have come back from my old self, and I am committing myself that I wouldn't go even to the smallest amount of this sin that we are talking about, telling a lie. So, which humanly it is not possible. Only through the grace of God we'll be able to live in that particular life. God is merciful, no doubt about it. Whatever the kind of sins we have committed, but once we turn back from that sinful life, we should surrender ourselves completely to God, not going back to the old self. The wrath of God is the expression of His holiness. See, love of God is expressed in certain ways. Wrath of God is also an expression of holiness. ஏன்னா ஒரு வசனம் இருக்கும், அது எனக்கு நிறைய நாள் புரியவே இல்லை. Jesus hung on the cross and it was pleasing to the Lord அப்படின்னு இருக்கும். அந்த வசனம் என்ன ராபின்? அது வந்து ஒரு பலி, ஒரு சாக்ரிஃபைஸ், ஒரு be satisfied with the இதுவா அந்த மாதிரி ஜான்ல இருக்கும். அப்ப வந்து சாக்ரிஃபைஸ்ல தான் எப்பயுமே ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல இட் வில் பி லைக் இட் வாஸ் ப்ளீசிங் டு த லார்ட் அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா ஜீசஸோட சாக்ரிஃபைஸும் இட் வாஸ் ப்ளீசிங் டு த லார்ட் அப்படின்னு இருக்கும். அப்ப வந்து காட்ஸ் wrath இஸ் so it can be pleased only by an atonement. It was a very very costly sacrifice. அது வந்து இல்லைன்னா நம்ம வந்து we are not consumed because of His great mercies. He planned a way. அவ்வளோ அது உண்மையாலுமே பயப்படக்கூடிய ஒரு இதுதான். wrath of God வந்து இட்ஸ் வெரி ஆல் கன்சியூமிங் ஃபயர். அது வந்து இட் வாஸ் satisfied with that great sacrifice on the cross. அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் ஜட்மெண்ட்ல அன்பிலீவர்ஸ்க்கு அந்த when we don't believe in God, that is the judgment which we are going to get in. That is my understanding of wrath of God. அதனால தான் fear of God is such an important character of Christian life. நம்ம கடவுளுக்கு பயப்படாம we cannot call ourselves Christians. Why we fear God is because there is and we cannot separate love of God and wrath of God. ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருந்து எப்படி அன்பையும் கோவத்தையும் பிரிக்க முடியாதோ அப்படி we cannot. It's one of the attributes of God.
It is one God who has all these attributes, also part of him. என்ன ராவன்? ஐசையா 53:10 நினைக்கிறேன். It was pleasing தானே? அப்படிதானே இருக்கு. அப்படியா? Isaiah 53:10. Yes. Do you want to read that or? That's okay. Yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hand. And after he has suffered, he will see the light of life and be satisfied. அதுவா? I think இது ஒரு இதுதான் அந்த வசனம் என்னன்னு அப்புறம் சொல்றேன். This is what one thing I believe about the wrath of God. The Old Testament படிக்கும் போது we have to fear God in a way because it is satisfied only because of Jesus. Otherwise the wrath of God is really it is அந்த ஒரு பால் பொங்குற மாதிரி எப்படி பொங்கி வெளியில கொட்டுமோ அந்தந்த டைம்ல அந்த மனுஷனோட பாவம் ஏற 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 it will spill over human beings and there is destruction. And it is satisfied only because of Jesus and the cross. And அந்த evolution of இது அந்த எனக்கு நீ சொன்ன அந்த கோர்வையா சொன்னது ரொம்ப பிடிச்சது சில்வியா. What I understood is when we replace இதுல வந்து created காடுக்கும் created ஐடல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி அதானே. அந்த ஐடலை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்ட அப்புறம் தான் இந்த 4 திங்ஸ் ஃபூலிஷ்னஸ், ரெப்ரோமேட் டிபேஸ்ட் மைண்டு, வைல்டு பேஷன்ஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ வை சன்னு சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்ட். அந்த தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தட் சின் பிகாஸ் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் தட் மைண்ட், இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் தட் ஃபூலிஷ் ஹார்ட். ஆல் த சின்ஸ் ஆர் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் தட் idol present in our heart. The symptom itself is a sin outside. அதனால தான் ஜீசஸ் ஆங்கரையும் மர்டரையும் ஈக்குவேட் பண்ணாரு. பிகாஸ் உள்ள இருக்கிற பாவம் தான் வெளியில ஒரு மாதிரி வருது இல்லையா. ஃபீவர் வருதுன்னா உள்ளுக்குள்ள ஏதோ வேற ரீசன் இருக்கு. ஆனா எல்லா டிசீஸ்க்கும் ஃபீவர் தான் வரும். பட் உள்ளுக்குள்ள வேற ஏதோ ப்ரைடோ வேற ஏதோ இருக்கும். திஸ் இஸ் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங். வை சின்? God sees all sins. Sins நீ டிஸ்ஒபே பண்ணாலும் ஒன்றுதான், திருடினாலும் human hierarchy of sin மாதிரி God doesn't see that way is because in the end it is inside there is a root of sin and that sin is manifested in different ways because it is replaced instead of God by maybe self also. ஏன் நமக்கு கோவம் வருது? நம்மள யாரும் இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏன்னா நம்மளே நம்ம வந்து பெரிய ஆளுன்னு நினைக்கிறோம். That's why we feel insulted all. Right? And why pride comes because we think we are worthy of some respect or something. So that is also something I think. But on the whole, I don't have nothing else to add except this. And one more thing is God gave them over to a reprobate mind and இருக்குல்ல, கடவுளே ஒப்பு கொடுத்துருவாரா? நான் இப்போ ஜான் படிச்சுட்டு இருக்கிறதுல hardening of heart-உம் blinding of eyes இருக்குல்ல. God himself blinded their eyes and hardened their hearts so that they could not hear and understand in ரிக்கலஜிக்கு ஒரு இதுல. ஈவன் ஃபேரோவுக்கும் அப்படிதான் வரும். ஃபேரோவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து he hardened the heart வரும். God hardened the heart. ஆக்சுவலி ஜார்டன் பீட்டர்சன் ஒரு அந்த பைபிள் ஸ்டடியில வந்து அந்த ஜூஷ் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் பேசினாங்க. அந்த ஹார்டன்றது வந்து ஆக்சுவலி இம்ப்ரூவ் வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்தன்ட் மாதிரி மீனிங் வரும். He strengthened Pharaoh's heart to face the consequence of this choice. அப்படின்ட்டு மீனிங் வரும். அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார், ஜூஷ் ஸ்காலர் ஒருத்தர். அவர் யாருன்னு கிரேகர் யூனிவர்சிட்டி ஆள் தானே, அவர் யாருன்னு தெரியாது. வாட் ஐ திங்க் இஸ் அந்த இதுல காட் கேவ் தெம் ஓவருக்கு நான் பிளைண்டடுக்கு ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இந்த ப்ராடிகல் சன்னோட பேரபிள்ல பார்த்தேன். ஒரு அப்பா கிட்ட வந்து ஒருத்தன் வந்து என்னோட சொத்தை பிரிச்சு கூட நான் போறேன்னு கேட்கும் போது அவர் விட்டுருவாரு. அந்த மாதிரிதான் நீங்க கடவுள் இல்ல, எனக்கு கடவுளே இல்ல அப்படின்னா ஆண்டவர் விட்டுறாரு. அப்ப அவன் வெளியில போய் அவனோட இஷ்டத்துக்கு இது பண்ணும்போது அந்த பிக் ஸ்டைல உட்கார்ந்துருக்கும் போது ஒரு வசனம் வரும், ஹிஸ் ஐஸ் வேர் ஓப்பன்டுன்னு. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி அவன் பிளைண்டா இருந்திருக்கான்.
இந்த பிக் ஸ்டைல தான் அவன் கண்ணு திறக்கப்படும். அதே மாதிரி பவுலுக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து his eyes were blinded and then he was laid waste. நேபுகாத்நேசருக்கும் அப்படிதான். அந்த அனிமல் மாதிரி அவனை இறக்குன உடனே தான் his eyes will be open. His mind will be open. It's certain things is God gives us to our own wishes. In the sense, it's like, yeah, he lets us go. Okay, do whatever you want. And that itself is like, இப்போ வந்து ஒரு மோல்டிங் ப்ராசஸ்ல இருந்து ஒரு கிளே வெளியில போயிருச்சுன்னா அது ஹார்டன் ஆயிரும். அந்த பாட்டர்ஸ் கிளே இருக்குல்ல, என்ன யாருமே சொல்ல மாட்டேங்குது. அந்த பாட்டில்ஸ் கிளே மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த பாட்டர்ஸ் அதுதானே ஆண்டவர் வந்து இதோ எக்ஸாம்பிள் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் வி சி as long as the clay is in the potter's hand, it can be molded. But if it goes out of the potter's hand, it will harden. I think like, and then once we believe, immediately we will not change, but slowly we'll know it is sin, and slowly the transformation process will take place. அதான ஒரு பாயிண்ட் டு ப்ரைம் க்ளோரி டு க்ளோரியில நம்மளுமே மாறிடும். கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிடும். Then we will have the mind of Christ, and then we'll come to know that it is evil. Then we'll have the power to overcome evil. This is my understanding. If getting hurt is the only way you will come back on track, then God gives you a way so that you will get hurt and come back. Yes. And it is love in the part of God. இப்ப நம்மளுமே ஒரு வேக்சின், லைக் திங்க் ஆஃப் இட், மைனர் இதுல வந்து ஒரு வேக்சின், ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறது வலிச்சா கூட we give that injection so that future you will not suffer. So certain medicine சாப்பிடும் போது கசந்தா கூட like it is for a future better something. So certain things we go through a training process. So எவ்வளோ வலிச்சு இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புளெலாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போகிறாங்க. ஸோ ஃபார் தேட் பட் நம்ம வந்து பாவத்தை குறித்து அதில் இருக்கிறது எனக்கு என்ன ரோமன்ஸில் இருக்குன்னா, எந்த பாவமுமே புதுசு கிடையாது, எல்லாமே அப்படியே இருந்திருக்குல்ல. இந்த டீபேஸ்ட் மைண்ட் பார்க்கலாம், ரெப்ரோபேட் மைண்ட் பார்க்கலாம், வைல்ட் பேஷன்ஸ், யூ கேன் சி எவ்ரிதிங். இது அந்த இந்த பாவம் உள்ள ஆத்துமா சாகவே சாகும்னு ஒரு வசனம் இருக்குல்ல, அதுக்கும் நான் முதல்ல வந்து நினைச்சிட்டே இருப்பேன், எப்படி பாவம் பண்ணிட்டு நல்லா தானே இருக்காங்க, எப்படி சாகவே சாகும்னு இப்படி எழுதியிருக்கே அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருப்பேன். அது இவங்க எனக்கு ஒரு நாள் என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா, எனக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு. நான் சொல்றேன், உங்களுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. இவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, வாட் இஸ் டெத் டு த சோல் இஸ், அந்த கில்ட்டி கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து எல்லா மேனுக்கும் வந்து காட் கிவன் கிஃப்ட். லைக் ஒரு கான்ஷியன்ஸ் இருக்கும், ஈவன் பேகன்ஸ் ஹேவ் தட் கான்ஷியன்ஸ். பட் பாவம் பண்ண அந்த பாவத்தை குறிச்ச கில்ட்டே போயிடும். தட் வில் பி லைக் அந்த லெப்ரசி வந்த ஸ்கின்ல எப்படி ஃபீலிங்கே இருக்காதோ, அந்த நர்வ் இல்லைன்னா அந்த ஃபீலிங்கே இருக்காது. அந்த மாதிரி ஆஃப்டர் சம்டைம் யூ டோன்ட் ஃபீல் சின்ஃபுல் அட் ஆல். தட் இஸ் a soul which is dead to sin. That is இவங்க முதல்ல எனக்கு அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு அப்ப வந்து அது என் ஹார்ட்டுக்கு அது வந்து ஆமா சாட்டிஸ்ஃபைங். Point is that we should not take sin lightly. That's right. So because it in the passage it portrays the like how God is holy, he cannot withstand sin. So lightest sin, that is which begins from the thoughts, disgusting to God. So we cannot stand in the presence of God. Avaroda and the holiness oda nama vandu we cannot stand, and we cannot take sin lightly. We cannot. Most of the times we approve of those. Sometimes we by mistake approve as well. So even that is sin. Most of the times, Priya, like நீ சொன்னல இப்ப when we do repeatedly, for instance, நம்மளே எடுத்துட்டோம்னா we think certain things are like very
பேட் சின்ஸ் டெட்லி சின்ஸ் அப்படின்ற ஆமா. மாதிரில. பட் தென் சர்டன் திங்ஸ்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லை இருக்கட்டும், சம்டைம்ஸ் ஆமா. வந்து இட் பிகம்ஸ் அ ப்ராக்டிஸ். இஃப் ஐ டோன்ட் லைக் மை த ஒர்க் பிளேஸ்ல நோ ஐ எம் பிஸி அப்படின்றது அது வந்து எனக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது. லைக் சம்திங் இஃப் ஐ ஹேவ் டு போஸ்ட்போன் சம்திங், இஃப் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மீட் சம் ஒன் வந்துட்டு அது வந்து repeating that itself, now I don't even realize, okay, I'm doing something wrong. ஆமா. I'm just for convenience I do something, but it is wrong. Whatever it is wrong. Again, like on the envy or a greed, like sometimes it is not about materialistic thing எனக்கெல்லாம், but ஆஃபீஸ்ல பாக்குறேன்ல நானு அவங்க இது பண்ணிட்டாங்களா ப்ரொமோஷன், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், பட் am I really happy for it அப்படின்னா ஏன் எனக்கு கிடைக்கல, அந்த மாதிரியும் நிறைய தடவை யோசிச்சிருக்கேன். ஸோ லைக் ஆமா, நமக்கு வந்து நாட் எவ்ரி சின் இஸ் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி டெம்டேஷனும் இருக்க போறது இல்ல. ஆமா தானே. இப்ப வந்து நான் ஒரு ஒரு என்னோட இருக்க ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு காண்டோ இருந்துச்சாம். அது வந்து அப்படியே வீடு விழுந்து எல்லாமே அவங்க ஒண்ணுமே இல்லாம வீட காலி பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்களாம். அப்ப வந்து இவங்க வீட்டுல இருக்க பொருள்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களாம். அப்ப இவங்க கேபினெட் ஓபன் பண்ணும்போது அந்த லேடல்ஸ் எல்லாம், அந்த ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது there was a bunch of spoons which she liked and a bunch of spoons which she didn't like. அவங்க கை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நமக்கு எது பிடிக்காதோ அதுதான் அடுத்தவங்களுக்கு பிடிக்கல. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, அப்பதான் பைபிள வாசிச்சுட்டு வந்திருந்தேன். அந்த ஜான்ல வந்து எப்படி அந்த லேடி வந்து அவள்கிட்ட இருக்க எல்லா பெஸ்டையும் கொடுத்தாங்க. அப்ப வந்து அவங்க கிட்ட வந்து $1000 கேட்டிருந்தா கூட அவங்க கொடுத்திருப்பாங்க. அவங்க அப்படி சொன்னாங்க. See, for me, that is not the greatest temptation. If somebody asks money also, I'll give. But something like coveted and bought, it might be a small thing. But for me, that is the biggest temptation, to give it away. Each person is like, இப்ப எனக்கும் உனக்கும் ஒரே மாதிரி டெம்டேஷனா இருக்கான். பட் அந்த ரூட் ஆஃப் திங் வந்து oh, I want to look good, I want to do this, and the mari I want to look exclusive. Those are things I think it's there in every heart. அதுக்கு தான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தேவை. அதே மாதிரி sin வந்து is a thing which every heart has. There is nobody who is without sin la. So கிரைஸ்ட் உள்ள வந்தாதான் நமக்கு அந்த இதுவும் வரும். இல்ல நீ சொல்லல, அதுதான் லைக் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இதா இருக்கும். ஆனா வி திங்க் தட் இஸ் அப்படியே ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கனால வி டோன்ட் ஈவன் டேக் டைம் டு பாண்டர் அப்பான் இட் அண்ட் இட் இஸ் அ சின். ஹவு கேன் ஐ கெட் அவுட் ஆஃப் இட் என்ற மாதிரி கூட நம்ம யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம் சம்டைம்ஸ். நம்மளா வந்து வரவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து நம்ம ப்ரையாரிட்டிஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண நான் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பட் அது வந்து நம்ம அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஆண்டவர் மாத்தும் போது, ஐயா இதுக்கெல்லாம் ஒரு காலத்துல கவலைப்பட்டிருக்கவேன்னு இப்ப தோணுது. கண்டிப்பா அந்த சரண்டரிங் டு காட் வந்து தான் will make a difference. Thank you for listening. Have a nice day. Stay tuned.